વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. યજ્ઞાદ્વાના પુનર્મોહમ એવં યાસ્યસી પાંડવા યેન ભૂતાનિ અશેષાનિ દ્રક્ષ્યસ્યાત્મનિ અતો મયી. યજ્ઞાદ્વાના પુનર્મોહન એવં યાસ્યસી પાંડવા યેન ભૂતાનિ અશેષાનિ દ્રક્ષ્યસ્યાત્મનિ અતો મયી. યજ્ઞાદ્વાના પુનર્મોહમ એવં યાસ્યસી પાંડવા યેન ભૂતાનિ અશેષાનિ દ્રક્ષ્યસ્યાત્મનિ અતો મયી. Maybe, Prabhu, you can start reading the translation and the purport. અને જ્યારે તે આ રીતે સત્યને જાણી લીધું હશે ત્યારે તું આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં. કારણ કે તું જાણીશ કે બધા જીવો મારા જ અંશો છે અને તેઓ મારા જ છે. આ વાત કૃપા કરી સાંભળો. આત્મ સાક્ષાત્કારી વ્યક્તિ અથવા વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જાણનાર વ્યક્તિ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું પરિણામ એ આવે છે કે બધા જીવો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના અંશો છે. કૃષ્ણથી અલગ વ્યક્તિત્વની બુદ્ધિ માયા, મા એટલે નહીં અને યા એટલે આ કહેવાય છે. કેટલા લોકો માને કે આપણે ગુજરાતી બોલે રાજી રહેજો, મતલબ વ્યક્તિગત તેજ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે કૃષ્ણ સર્વ કારણોના આદ્ય કારણ રૂપ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં એમ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના અવતાર વિસ્તારો છે. માયાવાદીઓની આ ખોટી માન્યતા છે કે કૃષ્ણ તેમના અનેક વિસ્તારોમાં પોતાનું અલગ અસ્તિત્વ ગુમાવી દે છે. આ વિચાર સર્વથા ભૌતિક છે. ભૌતિક જગતમાં આપણો અનુભવ છે કે કોઈ વસ્તુનું વિખંડન થાય તો તે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ગુમાવી દે છે. પરંતુ માયાવાદી તત્વચિંતકો એ સમજતા નથી. ધર્મનો અર્થ એક વત્તા એક બરાબર એક થાય છે. એકમાંથી એક પણ એક જ થાય છે. દિવ્ય જગતમાં આ પ્રમાણે હોય છે. બ્રહ્મ વિદ્યાનું પૂરતું જ્ઞાન ન હોવાને કારણે આપણે હંમેશા માયાથી આવૃત થયેલા છીએ. આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણે કૃષ્ણથી જુદા છીએ. જો કે આપણે કૃષ્ણથી ભિન્ન થયેલા અંશો છીએ, તેમ છતાં આપણે કૃષ્ણથી જુદા નથી. જીવોનું શારીરિક જુદાપણું એ જ માયા છે અથવા તે વાસ્તવિકતા નથી. આપણે સર્વે કૃષ્ણને સંતુષ્ટ કરવા માટે નિર્માયેલા છીએ. કેવળ માયાને લીધે જ અર્જુને વિચાર્યું કે કૃષ્ણ સાથેના પોતાના સનાતન આધ્યાત્મિક સંબંધ કરતા પોતાના સ્વજનો સાથેનો ક્ષણિક શારીરિક સંબંધ વધારે મહત્વનો હતો. ગીતાનો સંપૂર્ણ ઉદ્દેશ આ જ મુદ્દાને અનુલક્ષીને છે કે કૃષ્ણનો નિત્ય કારણે જીવ તેમનાથી અલગ હોઈ ન શકે. કૃષ્ણથી પોતાને અલગ માનવું માયા કહેવાય છે. પરબ્રહ્મના ભિન્ન અંશો તરીકે જીવોને એક ઉદ્દેશ પરિપૂર્ણ કરવાનો હોય છે. આ ઉદ્દેશનું વિસ્મરણ થવાને કારણે જ જીવો અનાદિકાળથી માનવ, પશુ, દેવો વગેરે શરીરોમાં અવસ્થિત છે. ભગવાનની દિવ્ય સેવાનું વિસ્મરણ થવાથી જ આવા શારીરિક ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ મનુષ્ય જ્યારે
આવું શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. એ રીતે મનુષ્ય એવા ભ્રમને દૂર કરી શકે છે કે જીવ કૃષ્ણનો સમકક્ષ છે. એ રીતે મનુષ્ય એવા ભ્રમને દૂર કરી શકે છે કે જીવ કૃષ્ણનો સમકક્ષ છે. પૂર્ણ જ્ઞાન તો એ જ છે કે પરમાત્મા કૃષ્ણ જીવ માત્રના પરમ આશ્રય છે. આવા આશ્રયનો ત્યાગ કરવાથી જીવ માયા દ્વારા મોહિત થાય છે, કારણ કે તેઓ પોતાના અસ્તિત્વને પૃથક સમજે છે. એ રીતે વિભિન્ન ભૌતિક સ્વરૂપોના ધોરણો હેઠળ તેઓ કૃષ્ણને ભૂલી જાય છે. પરંતુ જ્યારે આવા મોહગ્રસ્ત જીવ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિત થાય છે, ત્યારે એમ સમજવામાં આવે છે કે તેઓ મુક્તિના પંથે છે. જે અંગે શ્રીમદ ભાગવતમ બીજો સ્કંદ 10મો અધ્યાય અને 6થા શ્લોકમાં સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. મુક્તિ વિદ્વાન યથારૂપમ સ્વરૂપેણ વ્યવસ્થિતઃ. મુક્તિ એટલે જીવાત્માએ પોતાની સ્વરૂપ અવસ્થામાં કૃષ્ણના સનાતન દાસ તરીકે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિત રહેવું. જય શ્રી પ્રભુપાદ ભાવાર્થની જય. Thank you, Prasanatma Prabhu. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. So this is a very important verse in the Gita. તો આ ગીતાનો બહુ ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક છે. Because it tells us how to behave after we have received knowledge from our spiritual master. કેમ કે આ શ્લોક આપણને એ શીખવે છે કે આપણે આપણા આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન કર્યા પછી આપણે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ. In the verse before, in 434, Krishna is telling Arjuna that if you want to understand the truth, if you want to understand supreme absolute truth, there is no other way except to approach the spiritual master. તો આની પહેલાનો જે શ્લોક છે ચોથા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક, એ શ્લોકમાં ભગવાન એ સમજાવે છે કે જો ખરેખર તમે પરમ સત્યને જાણવા માંગતા હોય તો આધ્યાત્મિક ગુરુનો આપણે ત્યાં સંપર્ક કરવો જ પડશે, એમની પાસે પહોંચવું જ પડશે. એના સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ જ નથી. So the success in devotional service is actually to approach and surrender to spiritual master. તો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં સફળતા એનો મતલબ એ છે કે આધ્યાત્મિક ગુરુને શરણાગતિ કરવી અને એમને And how we should relate to the spiritual master is also stated in 434. અને આધ્યાત્મિક ગુરુ સાથે કેવી રીતે આપણે આદાન પ્રદાન કરવું એ પણ ભગવદ ગીતાના ચોથા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં બતાવેલું છે. We must inquire from the spiritual master submissively. વિનમ્રતાપૂર્વક આપણે આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી પૃચ્છા કરવી જોઈએ. And submissively means in a humble way. વિનમ્રતા means એનો મતલબ છે કે નમ્રતાપૂર્વક, વિનીત ભાવથી. But inquiring is not enough. We also have to do service. Speak so much, but we should act on what we speak. ઘણી વખત આપણે હોય પણ આપણે જે બોલીએ છીએ એના પર કામ કરવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. So when we do that to the spiritual master, so you can only give what you have. તમે એટલું જ છે. The spiritual master has so much to give, આધ્યાત્મિક પાસે ઘણું બધું દેવાનું હોય છે, but we have to be ready to. પણ આપણે તૈયાર હોવા જોઈએ પ્રાપ્ત કરવા માટે. So the rain is pouring everywhere. તો વર્ષા બધી જગ્યાએ થઈ રહી છે. But if the ground is hard, then no matter how much rain is there, there is no crops growing. પણ જમીન જો કઠણ હોય તો ત્યાં પાણીનો ગમે એટલો વરસાદ થાય તો પણ એ નરમ નહીં થાય અને growth નહીં ઉગે. But if that same ground, another place, the ground is very fertile, very soft, then even little rain, so much of crops can grow actually. અને બીજી કોઈ જગ્યા હોય કે જે ખરેખર ફળદ્રુપ છે, બહુ ઓછી જમીન છે, ત્યાં જરા ગમતો પણ વરસાદ પડશે તો પણ ત્યાં પાક ઉગી જશે. So the success of our spiritual life depends on two things. તો આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગની સફળતા બે વસ્તુ પર આધારિત છે. One is the mercy of Krishna. પહેલી છે કૃષ્ણની કૃપા. Without mercy of Krishna, today we will not be able to have the program. કૃષ્ણની કૃપા વગર આપણે આજે આ કાર્યક્રમ પણ ન ગોઠવી શકીએ. But mercy of Krishna can be attracted by the endeavor of the devotee. કૃષ્ણની કૃપા ક્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? ત્યારે આપણા તરફ ખેંચાય જ્યારે આપણે ભક્તોની સેવા કરીએ. If the devotee sincerely desires to serve Krishna and tries to serve Krishna, always Krishna will reciprocate with the devotee. Always. ભક્તો જ્યારે હંમેશા પ્રયાસ કરે સેવા કરવા માટે કૃષ્ણની, ત્યારે કૃષ્ણ હંમેશા આદર કરે છે. So, for example, here Rajabai wanted to endeavor to have the program. અહીંયા આપણે ઉદાહરણ આપી શકીએ કે જેવી રીતે રાજાભાઈ પ્રયાસ કરતા હતા કાર્યક્રમ ગોઠવવા માટે. So that is endeavor. તેવી એમનો પ્રયાસ છે. Endeavor attracts the mercy of Krishna. પણ આ પ્રયાસ કરવા માત્રથી કૃષ્ણની કૃપા આપણા તરફ ખેંચાય છે. So somehow we are now able to have the program. તો કેમે કરીને આજે આપણો પ્રોગ્રામ ગોઠવાઈ ગયો. So this is the essence of 434 of Bhagwad Gita. તો ભગવદ ગીતાના ચોથા અધ્યાયના 34મા શ્લોકનો આ સાર છે. Now in today's verse 435, Krishna is saying something very important. પણ આજના જે શ્લોકમાં 35મા શ્લોકમાં કૃષ્ણ બહુ
રસપ્રદ વસ્તુ કહી રહ્યા છે. Krishna is saying that after you have taken these instructions from spiritual master, after you have surrendered to the spiritual master, what will you behave like? What will be the symptom of someone who's actually surrendered to the spiritual master? તો અહીં કૃષ્ણ સમજાવી રહ્યા છે કે એક વખત તમે આધ્યાત્મિક ગુરુને શરણાગત થઈ જાઓ છો, એમની શરણમાં વયા જાઓ છો, પછી તમારે કેવી રીતે વર્તણૂક કરવી જોઈએ અથવા તો તેના લક્ષણ કેવા હોય તે આજના શ્લોકમાં વર્ણવેલું છે. In another way, this verse tells us how we should behave after we have surrendered to spiritual master. બીજા શબ્દોમાં આ શ્લોક આપણને એ શીખવે છે કે ગુરુ મહારાજને સમર્પિત થયા પછી આપણે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ. Because behavior is most important in devotional service, isn't it? કેમ કે આપણું વર્તન જ બહુ મહત્વનું છે ભક્તિમય સેવામાં. Suppose I speak so much Bhagavatam, then I get off the chair, but my behavior is anti-Bhagavatam. There is no value to my speaking. અત્યારે માની હું બહુ ભાગવતમ બોલતો હોય, પણ આ જેવો હું ખુરશી ઉપરથી ઉતરું અને મારું જે વર્તન છે, વર્તણૂક છે એ ભાગવતમ વિરુદ્ધની હોય, તો આ બરોબર નથી. And now Krishna reveals great secret. પણ અહીં કૃષ્ણ બહુ મોટું રહસ્ય ખોલી ગયા છે. He says there is only one behavior which is prominent in a devotee who has surrendered to Krishna. જે વ્યક્તિ કૃષ્ણને શરણાગત છે એની અંદર એક માત્ર લક્ષણ છે, પ્રધાન લક્ષણ. That devotee will see all living entities as part and parcel of Krishna. એ પ્રધાન લક્ષણ શું છે કે એ ભક્ત દરેક વ્યક્તિને, દરેક જીવને ભગવાનના અંશ તરીકે જોશે. And that devotee accepts that everybody actually belongs to Krishna. અને એ પોતે સ્વીકાર કરશે કે દરેક વ્યક્તિ ભગવાનના છે. That means nobody belongs to us. એનો મતલબ કે કોઈ આપણા નથી. We cannot say that I'm controlling you because you are mine. હું એવું કહી ન શકું કે તમે બધા મારા છો કેમ કે હું તમારો હું તમારો કંટ્રોલ કરું છું કેમ કે તમે બધા મારા છો. So two things are needed here. બે વસ્તુ અહીંયા જરૂરી છે. One, we do not control or possess anyone. આપણે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર અધિકાર જતાવતા નથી. They are all under Krishna. બધા બધા ઉપર કૃષ્ણનો જ અધિકાર છે. And second, we always see all living entities as being part and parcel of Krishna. So they are all very, very precious. અને આપણે બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે બધાને કૃષ્ણના અલગ અલગ ભિન્ન અંશો તરીકે જોઈએ છીએ કે એ આપણા માટે બહુ મહત્વના છે. Maharaj gave very nice points on this shloka. મહારાજે આ શ્લોક ઉપર બહુ સુંદર મુદ્દો દીધો હતો. So I'm going to repeat some of the points that I had taken down in my notes. મારી નોટમાં મેં જે લખેલ હતા એ બધા હું આજે રિપીટ કરીશ. Maharaj said if we really want to understand how we should see living entities as part of Krishna, two things must happen. મહારાજે કીધું જો ખરેખર આપણે સમજવા માંગતો હોય કે આ જીવો ભગવાનના અંશ કેવી રીતે છે તો બે વસ્તુ આપણામાં હોવી જોઈએ. We should remember that there is one shloka in Bhagwad Gita in 15:7. 15મા અધ્યાયમાં 7મા શ્લોકમાં એક શ્લોક છે એ આપણે હંમેશા યાદ કરવો જોઈએ. Mamai vamso jiva loke. You all know the verse, right? We chant. Mamai vamso jiva loke. Jiva bhutaha sanatanaha. Then samo manaha sashtandri indriyani prakriti sthani jai. This karshati is very important. This shloka tells us how the living entities are actually living in this world. આ શ્લોક ખરેખર આપણને બતાવે છે કે આ દુનિયાની અંદર જીવો કેવી રીતે જીવી રહ્યા. So we should study this shloka very thoroughly, Maharaj said. તો મહારાજે કીધું હતું કે આ શ્લોકને આપણે બહુ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. What is the first point we should understand? પહેલો પોઈન્ટ કયો છે કે આપણે જે સમજવું જોઈએ? All living entities, Krishna says, living in this conditional world, they are all a fragmented part of Krishna. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે જેટલા જીવો છે આ દુનિયામાં, જગતમાં, સર્જનમાં, એ બધાય મારા વિભિન્ન અંશ છે. And not only are they fragmented part of Krishna, they are eternally part of Krishna. ખાલી વિભિન્ન અંશો જ નથી પણ શાશ્વત ભગવાનના એ પોતે અંશો જ છે. So if they are eternally part of Krishna, then what is happening to them? તો એ ભગવાનના શાશ્વત અંશો છે તો એની સાથે શું થાય છે? Because of their conditional life, they are struggling. એમની બદ્ધ અવસ્થાના કારણે એ લોકો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. They are struggling. And what are they struggling with? અને શેની સાથે એમનો સંઘર્ષ થઈ રહ્યો છે? We are all struggling with our six senses, which includes the mind. આપણી 6 ઇન્દ્રિયો કે જેમાં મન પણ ઉમેરેલું છે. So Maharaj said, first thing you please remember is that not only you are suffering. મહારાજ કહે છે કે પહેલી વસ્તુ આપણે સમજવાની છે કે આપણે એટલું જ સમજી લેવાનું છે કે ખાલી આપણે જ સંઘર્ષ નથી કરતા. But the person next to you, he is also suffering.
આપણે તમારી બાજુમાં જે વ્યક્તિ છે એ પણ બિચારો ભોગવી રહ્યો છે કાંઈક ને કાંઈક. Sometimes in this world we say only I am suffering. ઘણી વખત આપણે કહેતા હોય કે આ દુનિયામાં હું એક જ દુઃખી છું And we feel very sorry for ourselves. અને આપણે આપણી જાત ઉપર ખૂબ દિલગીર હોય. Oh Prabhu, you think your life is difficult. You don't know my life. પ્રભુ તમને એમ લાગતું હશે કે તમારું જીવન બહુ મુશ્કેલ ભરેલું છે પણ તમને મારા જીવન વિશે ખ્યાલ નથી. And then we say, you think your life is difficult. Oh, you don't know my life. અને આપણે કંઈક દાદા શું ખબર મારા જીવનમાં કેટલી તકલીફ છે. And we just, we are sharing all the difficulties. અને આવી રીતે આપણે આપણી મુસીબતો એકબીજાને શેર કરતા હોય But nobody is remembering Krishna. પણ કોઈ કૃષ્ણને યાદ કરતું નથી. So first, accept that you are not the only one in difficulty. તો પહેલી વસ્તુ છે કે તમે એક પોતે જ મુસીબતમાં પડેલા જેવું નથી. If you accept that others are also in difficulty, how will you behave with them? That is the question to ask. આપણી પાસે એક જ પ્રશ્ન છે કે જ્યારે તમે જાણી લો કે બધા આપણી કરતા વધારે પણ સહન કરે છે તો એમની સાથે કેમ વર્તવું જોઈએ. You will become compassionate to them. તો તમારી અંદર ઓટોમેટિક કરુણા જાગશે. Automatic is important, see? It's so good. Automatically we should become compassionate to them. આપો જ આપણે I'm just saying what you said. So we should become automatically compassionate to them. This is very important. Compassion means we should actually be kind to them even if they have faults. That is the definition of compassion. કરુણાનો મતલબ એ થાય કે આપણી સાથે જે જીવો છે એમની અંદર દોષ હોય તો પણ એમના ઉપર આપણે કરુણા કરવી જોઈએ. Maharaj said, isn't it? મહારાજ કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ બહુ સરસ તમારો માનતો હોય કરતો હોય તો સ્વાભાવિક છે એના ઉપર આપણે કરુણા કરવાના જ છીએ. If someone is always pleasing you, Prabhu, give me water, give me this, give me that. Of course you are compassionate to the person. કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે કહેતા હોય પ્રભુ મને પાણી આપો આપો તે આપો નહીં કરતા હોય તો એના ઉપર સ્વાભાવિક આપણને દયા આવી જાય કરુણા આવી જાય. Compassion is only coming when someone is not nice to you. કમ્પેશન ત્યારે જ હોય જ્યારે કોઈ આપણી સાથે સારી રીતે વર્તે નહીં ત્યારે. That is when your compassion is tested. ત્યારે તમારી કરુણાની ચકાસણી થાય. Otherwise it is not. You don't know you're really compassionate until someone is difficult with you. જ્યાં સુધી તમે તમારી સાથે બીજું કોઈ વ્યક્તિ છેડખાની નથી કરતો ત્યાં સુધી તમે તમારી કરુણાને ચકાસી શકો. So if we understand 15.7, Maharaj said, the implication of 15.7 is there will always be living entities who are causing trouble to others. Always. 15મા અધ્યાયના શ્લોકનો આપણે વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરીએ તો સારે નીકળે છે કે એવા જીવો હંમેશા રહેવાના છે કે જે આપણને તકલીફ આપશે બીજાને આપશે. I told Maharaj, I'm tolerating someone so much. મેં મહારાજને કીધેલું હતું કે એક વ્યક્તિને હું બહુ સહન કરું છું. But Maharaj said, Devaki, you're forgetting someone is tolerating you more. મહારાજે કીધું કે દેવકી તું ભૂલી ગયો છે કે બીજો વ્યક્તિ તને એના કરતા પણ તારા કરતા પણ વધારે સહન કરી રહ્યો છે. Everyone is smiling at you, but they are tolerating you. બધા તારી સામે હસી રહ્યા છે સ્મિત કરી રહ્યા છે પણ બધા તને સહન કરી રહ્યા છે. That's why they're tolerating you. એટલા માટે એ લોકો તને સહન કરી રહ્યા છે. So this is a very important point. If we really want to grow in devotional service, we have to learn to develop compassion for those who are not compassionate to us. ખરેખર આપણે ભક્તિ માર્ગમાં ઉન્નત થવા માંગતા હોય તો જે લોકો આપણા ઉપર કરુણા નથી દર્શાવતા એના ઉપર પણ આપણે કરુણા કરવી જોઈએ. Then we will see them as part and parcel of Krishna. ત્યારે આપણે એમને ભગવાનના અંશ તરીકે જોયા કહેવાય. Until you do that, you cannot have the experience of seeing them as part and parcel of Krishna. It cannot come. જ્યાં સુધી તમે આ ન કરો ત્યાં સુધી તમે ભગવાનના અંશ તરીકે એ લોકોને જોઈ જ ન શકો એ વસ્તુ આવે જ નહીં. In Srimad Bhagavatam, I think 11th canto, very nicely this point is given actually. You say it, Prabhu. શ્રીમદ ભાગવતમ 11 સ્કંદમાં આ બહુ સારી રીતે વર્ણન કરેલું છે. Bhagavatam tells us, Bhutai akramyamano api. You all know this shloka. Bhutai akramyamano api. Dhiro daivo vasa anugayi. So this shloka tells us this very important thing, that all living entities, Bhutai akramyamano api, they are all in difficulty. And they are not only in difficulty, they are also causing others difficulty. They are harassing other people because they are in difficulty. તો આ શ્લોકમાં બહુ સુંદર વર્ણન કરેલું છે કે દરેક જીવો એ પોતે દુઃખી છે અને કષ્ટમાં છે અને કારણ કે પોતે કષ્ટમાં છે એટલે બીજાને પણ કષ્ટ આપ્યા રાખે છે. Have you noticed you will be disturbing others when you are disturbed? Is it true? તમે ક્યારે નોટિસ કર્યું છે નોંધ લીધી છે કે જ્યારે તમે ડિસ્ટર્બ હશો ત્યારે તમે બીજાને ડિસ્ટર્બ કરશો. Isn't it? Right? If you are peaceful, you are not disturbing others. તમે શાંત હશો She તો said તમે yes. બીજાને નહીં કરો છો. Yeah, she said yes. Who is disturbing you? Huh?
Your friend is disturbing you. No? Okay. Are you disturbing your friend? Yes. Okay, very good. See? So she understands. We're all disturbing each other. તો એ જો જાણે છે કે આપણે બધા એકબીજાને કષ્ટ આપીએ છીએ. But we understand from Bhagavatam, Dhiro, Daivo, Vasa Anugai. That means that the harassment we are facing from these people, they are harassed by the three modes of material nature. પણ શ્રીમદ ભાગવતમાંથી આપણે જાણીએ છીએ કે ધીરો દેવો વસાનું દેહી, જે લોકો આપણને કષ્ટ આપી રહ્યા છે એ લોકોને ઓલરેડી કષ્ટ મળી રહ્યો છે ત્રણ ગુણો દ્વારા. So we do not become disturbed. Tadvidvan na chalen margad. We are not disturbed from our bhakti because others are disturbing us. Don't become disturbed. તો કારણ કે બીજા લોકો આપણને કષ્ટ આપી રહ્યા છે એના કારણે આપણે દુઃખી થતા નથી ભક્ત તરીકે. Maharaj said, instead of you becoming disturbed by others, you become compassionate to those who disturb you. મહારાજ કહેતા હતા કે બીજા લોકોના કષ્ટ દ્વારા દુઃખી થવાને બદલે આપણે એમના ઉપર કરુણા દાખવવી જોઈએ. The moment we have that attitude, then that we are all part and parcel of Krishna, everyone is suffering, it is our duty to help each other. Then we have understood the meaning of taking diksha from spiritual master. That is the meaning of diksha. જ્યારે આપણે આ રીતે સમજી લઈએ કે દરેક જીવો ત્રણ ગુણોથી કષ્ટમાં હોય છે અને આપણને એમના પ્રત્યે કરુણા જાગે કે આપણે એમને મદદ કરવી જોઈએ, ત્યારે ખરેખર આપણે દીક્ષાનું મહત્વ આપણા જીવનમાં ઉતાર્યું કહેવાય. That's why Parikshit Maharaj became very remorseful when he put the garland of the dead snake on Samika Rishi. અને એટલા માટે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે શમીક ઋષિના ગળામાં મરેલો સાપ પહેરે છે ત્યારે એમને ખૂબ પશ્ચાતાપ થાય છે. Because he reacted, not in a devotee way. કેમ કે એમનાથી ભક્ત જેવું વર્તન નહોતું થયું. Maharaj said, if you reciprocate material energy with material energy, the result is disturbance. મહારાજ કહે છે ભૌતિક શક્તિની સાથે તમે ભૌતિક વિચારોથી કે ભૌતિક કાર્યથી તમે પ્રત્યુત્તર આપો તો એનું પરિણામ પણ દુઃખદ હોય છે. That is why Parikshit Maharaj, after he did that, immediately he repented. અને એટલા માટે પરીક્ષિત મહારાજથી આ ભૂલ થઈ ગઈ એટલે તાત્કાલિક એમણે પશ્ચાતાપ શરૂ કરી દીધો. Jai Shri Shri Gaunitai ki. And because he repented, he could see the hand of Krishna. અને કેમ કે એમણે પશ્ચાતાપ કર્યો એટલા માટે કૃષ્ણનો હાથ જોઈ શક્યા. It is very important. The moment he said that actually I have caused wrong to Shamika Rishi, it is my fault. The moment he said that, he heard news that he was cursed. અને ખરેખર ખરી વાત કહું તો જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજે હૃદયમાં પશ્ચાતાપ કર્યો કે ના ખરેખર અમારી ભૂલ છે, એક ક્ષણે જ એને શ્રાપ મળી ગયો. So that was Krishna's reciprocation with him. તો આ કૃષ્ણનું આદાન પ્રદાન છે એમની સાથેનું. So sometimes we think that because we are trying to serve someone, we think that everything must go very nicely according to material calculations. તો ઘણી વખત આપણે કોઈની સેવા કરી રહ્યા હોય તો ત્યારે આપણને એમ થાય કે બધું મારી યોજના પ્રમાણે કે ભૌતિક યોજના પ્રમાણે થવું જોઈએ. But our duty is to please Krishna. પણ આપણું કર્તવ્ય કૃષ્ણને સંતુષ્ટ કરવું છે. And when Krishna is pleased with you, he will test you. અને કૃષ્ણ જ્યારે તમારાથી સંતુષ્ટ થાય ત્યારે ઈ તમારી પરીક્ષા લે. Krishna tested Parikshit Maharaj. કૃષ્ણએ પરીક્ષિત મહારાજની પરીક્ષા લીધી. Krishna tested Pandava so many years. કૃષ્ણએ પાંડવોની ઘણા વર્ષો સુધી પરીક્ષા લીધી. Krishna tested Gajendra. કૃષ્ણએ ગજેન્દ્રની પરીક્ષા લીધી. How much Krishna tested Sudama? કૃષ્ણએ સુદામાની કેટલી બધી પરીક્ષા લીધી. Krishna tested Rukmini Mata also. Why? The more compassionate we become, the more Krishna will purify us. એટલા માટે આવી રીતે જેટલા વધારે ગુણવાન થશું એટલી વધારે કૃષ્ણ આપણી પરીક્ષા કરશે. So Maharaj said that become very, very close and connected to Krishna, always serving the living entities, is that our heart must always be with Krishna. મહારાજ કહે છે કે દરેક જીવોની સેવા કરવી અને કૃષ્ણ સાથે હંમેશા સંબંધિત રહેવું, એના માટે આપણું હૃદય હંમેશા કૃષ્ણ સાથે સંપર્કમાં રહેવું જોઈએ. Maharaj said if you are not compassionate to living entities, actually your heart is not with Krishna. મહારાજ કહે છે કે તમે જીવો પ્રત્યે દયાળુ ન હોય એનો મતલબ તમે કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટેડ જ નથી. Maharaj said one time there was a goldsmith, he was buying and selling gold whole life. એક વખત એક સોની હતો, મહારાજ કહેતા હતા, અને આખી જીવન એને સોનું લીધું અને વેચ્યું. So the prices of the gold was always in his mind. તો સોનાનો જે સોનું ખરીદેલું હતું એ 100 રૂપિયામાં વેચવા જતો હતો. So then Maharaj said he was on the deathbed, and his temperature was very high. અને મહારાજ કહે છે કે ઈ ત્યારે મૃત્યુશૈયા ઉપર હતો અને એનું
તાપમાન બહુ વધી ગયું એટલે ખૂબ તાવ હતો. So doctor was there. He took the thermometer and he put it in the tongue. And then he took it out. And then he read the degrees. અને ડોક્ટરે થર્મોમીટર લીધું, એના જીભમાં મૂક્યું અને એને ડિગ્રી જોઈ કેટલા ડિગ્રી તાવ છે. So he said 107 degrees. તો એણે કીધું કે 107 ડિગ્રી તાવ છે. Now the man is dying. તો ઓલો સામેવાળો તો મરતો હતો, But he heard 107. પણ એને ખાલી 107 જ સંભળાણું. And he thought they are going to sell gold only for 107. અને એમ થયું કે આ 107 માં ખાલી સોનું વેચે છે, They should sell it minimum for 120. એ લોકો 120 માં તો વેચવું જ જોઈએ ઓછામાં ઓછું. So just as he is going to die, he is telling the doctor, it should be 120, not 107. મરે છે, મરવા પડ્યો છે, તોય ડોક્ટરને કહે છે કે આ 120 હોવું જોઈએ, 120 હોવું જોઈએ. And doctor said, 120, you are definitely dead. અને ડોક્ટર કહે છે કે 120 થશે તો મરી જ જાય સાવ. And Maharaj said, after a few minutes, he died. મારા કહે છે કે થોડી વારમાં બીજા મરી So he'll become gold in the next life. તો આવતા જન્મે કદાચ સોનું બનશે. There is no point becoming gold. If you have gold, good, but you should not become gold. અમારી પાસે સોનું હોય તો વ્યાજબી છે, પણ સોનું બનવાથી કઈ ફાયદો નથી. So Maharaj said, we may stay in our shops. મારા કહે છે કે આપણે દુકાનમાં હોઈએ કદાચ, We may stay in our own businesses. આપણે આપણા ધંધામાં પણ હોઈએ, We may stay in our own houses. આપણે આપણા ઘરોમાં હોઈએ, But these things should not come into our hearts. પણ આ બધી વસ્તુ આપણા હૃદય પર ઘર કરવી જોઈએ નહીં. Our heart is meant for Krishna. આપણું હૃદય કેવળ કૃષ્ણ માટે જ બનેલું છે. Then Maharaj said, we will realize that we are part and parcel of Krishna. ત્યારે આપણે અનુભૂતિ કરી શકશું કે આપણે કૃષ્ણના અંશો છીએ. So if your sadhana is nice, Prabhus and Matajis, તો પ્રભુજી માતાજી તમારી સાધના જો સારી હશે that sadhana must also include compassion for the living entities. તો એનામાં જીવો પ્રત્યે દયા પણ આવૃત થઈ જવી જોઈએ. So that is first implication. તો આ પહેલું પાલન કરવા જોઈએ. 15:7. 15માં અધ્યાય. Now second and last implication અને હવે બીજું અને છેલ્લું જે is, પાલન કરવાનું is found in Bhagavatam. કે જે ભાગવતમાં છે, 7th canto, 5th chapter, 12th verse. 7મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય 12મો શ્લોક. Sa yadanuvrita pumsam pashu buddhir vibidyate anya esha tatanyoham iti bheda gathasati. This shloka was spoken by Prahlad Maharaj. આ શ્લોક પ્રહલાદ મહારાજ દ્વારા બોલવામાં આવેલો છે And he says something very nice. અને તેઓ બહુ સુંદર કહી રહ્યા છે. He is speaking now actually to the sons, of Sukracharya. તેઓ શુક્રાચાર્યને They were his teachers, right? Shanda and Amarka? શંડાના વર્ગની Right. સાથે વાત કરી રહ્યા છે. Yeah. So you know why? They were very, Shanda and Amarka were becoming very scared. શંડાના વર્ગ પોતે ખૂબ ડરી ગયા હતા. Because they were teaching him to become worshipper of Hiranyakashipu, but he was only worshipping Krishna. કેમ કે શંડાના વર્ગ પ્રહલાદને શીખવાડી રહ્યા કે તું હિરણ્યકશિપુનો પૂજક બન, એનો ભક્ત બન, પણ પ્રહલાદ છે એ પોતે કૃષ્ણના ભક્ત બનતા. So they were saying, your father's enemy is Vishnu. How can you worship your father's enemy? How can you be nice to your father's enemy? તો એ લોકો શીખવાડતા હતા કે તારા પપ્પા વિષ્ણુને દુશ્મન માને છે, વિષ્ણુ તારા પપ્પાના દુશ્મન છે, તો તારા પપ્પાના દુશ્મન સાથે તું કેવી રીતે એનો ભક્ત બની શકે? In material world, this happens a lot, isn't it? ભૌતિક જગતમાં આવું ઘણીવાર થાય. If I have enemy and you like me, that person, my enemy, is also your enemy. કોઈ મારો દુશ્મન હોય અને તમને મારી સાથે કઈ તકલીફ હોય તો દુશ્મનનો દુશ્મન પણ દોસ્ત બની જાય, દોસ્ત તો દુશ્મન બની જાય. And if we two are not close, but we have common enemy, then we become good friends. તો આપણો બેના દુશ્મન એક હોય તો આપણે દોસ્ત બની જાય. So this is nature of material world. તો ભૌતિક જગતનો આ સ્વભાવ છે. So they asked Prahlad, how you can behave like this? એ લોકો પૂછે છે પ્રહલાદ તું આવી રીતે કેમ વર્તે છે? And Prahlad Maharaj replied in this shloka. પ્રહલાદ મહારાજ આ શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. He said, when the Supreme Personality of Godhead એવું કહે છે કે જ્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન is pleased with the living entity જ્યારે જીવો દ્વારા પ્રસન્ન થાય છે because of his bhakti, એમની ભક્તિ દ્વારા, that person becomes Pandita. ત્યારે એ વ્યક્તિ પંડિત બની જાય છે. He does not make distinction between enemy, friends, or himself. એ વ્યક્તિ ક્યારેય મિત્ર કે દુશ્મન અથવા તો પોતાની જાત વચ્ચે ભેદ પાડતો નથી. That is meaning of learned Pandita. આને પંડિત કહેવાય. આ પંડિતનો મતલબ છે. And this knowledge is coming from who? Coming from Krishna. અને આ જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણમાંથી. And this is what is said in today's verse 435,
that he sees everyone as part of Krishna. અને એ જ વસ્તુ આજના શ્લોકમાં કહેલી છે, ચોથા અધ્યાયના 35મા શ્લોકમાં. So Prahlad Maharaj is telling his teachers that when we take up bhakti, the symptom of bhakti is we do not make distinctions between enemies, friends, and even ourselves. ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ પોતાના અધ્યાપકોને શીખડાવી રહ્યા છે કે ભક્તિ કરવું એનો મતલબ છે કે આપણે પંડિત થવું એનો મતલબ છે કે આપણે ભેદ ન કરવો જોઈએ આપણા મિત્રો સાથે, દુશ્મનો સાથે કે આપણી પોતાની જાત સાથે પણ. So then how is he thinking? What is the thinking then? તો પછી કેવી રીતે વિચારવું? Prahlad Maharaj says, he's thinking, he says, instead, intelligently, he is thinking, every one of us is an eternal servant of God. And therefore, we are not different from one another. અને એટલા માટે પ્રહલાદ મહારાજ વિચારી રહ્યા છે, કઈ રીતે વિચારી રહ્યા છે કે દરેક જીવ ભગવાનના એક ભિન્ન ભિન્ન બધા અંશ છે અને એટલા માટે આપણે બધા અલગ નથી, એક જ છીએ. Now, in the purport, Prabhupada writes what we call amazing purport. અને આના ભાવાર્થ જે છે પ્રભુપાદજીનો ખૂબ જ અદ્ભુત ભાવાર્થ છે. Maharaj told me, if you really want to study how to deal with people in this world, you just study the purport of 7.5.12. મહારાજ કહેતા હતા જો ખરેખર તમે શીખવા માંગતા હોય કે લોકો સાથે કેવી રીતે વર્તવું અને લેણદેણ કરવી, એ આ શ્લોકમાંથી તમને શીખવા. Every line is critical. ભાવાર્થની દરેક લીટી વ્યવહારુ છે. So when Prahlad Maharaj's teacher and his demonic father asked him how your intelligence has been polluted and how you can make Vishnu, the enemy, your friend, Prahlad Maharaj said, as far as I am concerned, my intelligence is not polluted. ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજના અધ્યાપકો અને પ્રહલાદ મહારાજના પિતા એમના દ્વારા પ્રહલાદ મહારાજને પૂછવામાં આવે છે કે દુષ્ટ વિષ્ણુને તમે કેવી રીતે તું મિત્ર બનાવી શકે? He says, by the grace of God, Krishna, and by the grace of my spiritual master. ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે મારા આધ્યાત્મિક ગુરુ એની કૃપા દ્વારા અને કૃષ્ણની કૃપા દ્વારા I have learned that that no one is my enemy and no one is my friend. મેં શીખેલું છે એની પાસેથી કે કોઈ મારો મિત્ર નથી, કોઈ મારો શત્રુ પણ નથી. We are all servants of Krishna. આપણે બધા કૃષ્ણના સેવકો જ છીએ. So actually, Prabhu's Mataji's, it is dangerous to even say, he is my friend. તો પ્રભુજી માતાજી ખરેખર કોઈને એવું કહેવું કે આ મારો મિત્ર છે એ પણ બહુ ભયાનક છે. Because Maharaj said, if you say someone is friend, someone there is enemy also. મહારાજ કહે છે કે જ્યારે તમે કોઈને મિત્ર તરીકે ઠરાવો એનો મતલબ કોઈ શત્રુ પણ હોય. Instead of that, Prahlad Maharaj says that we are all servants of God. એની બદલે પ્રહલાદ મહારાજ એટલું જ કહે છે કે આપણે બધા ભગવાનના સેવકો છીએ. But under the influence of material energy, we think we are separated from each other. પરંતુ ભૌતિક શક્તિના ભ્રમના કારણે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણે ભગવાનથી અલગ થઈ ગયા. And Prahlad Maharaj said, because of my Guru Narada, now this mistaken idea has been corrected. અને પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે મારા આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપાના કારણે Very often we think everybody is normal people, but I'm very special. નહીંતર હંમેશા આપણે એવું વિચારતા હોય કે બધા લોકો સાધારણ છે પણ હું કંઈક વિશેષ છું. Isn't it? It's very natural, We see someone doing something, we say they are good, but I'm better. આપણે આ બહુ એકદમ સ્વાભાવિક થઈ ગયું છે આપણા માટે, કેમ કે આપણે જ્યારે કોઈને જોતા હોય એને આ સરસ કરી ગયું છે, સારું છે, ઠીક છે, પણ હું એના કરતા વધારે વિશેષ. Maharaj said someone will say, oh, he looks very handsome, but actually in our heart we say, actually I'm a little bit more handsome than he is. મારા કરતા ત્યારે આપણે કોઈને જોઈએ કે આ કેટલો સુંદર છે, સરસ દેખાય છે, પણ હૃદયમાં આપણને વિચાર આવે કે હું થોડુંક એના કરતા વધારે છું. Now, Prahlad Maharaj, Prabhupada's purport, Prabhupada says very important point. Prabhupada defines who is a demon. હવે આ ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી બહુ સુંદર બતાવી રહ્યા છે અને એમાં ખરેખર દાનવ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપે છે. Prabhupada says demons think of everyone as friend or enemy. પ્રભુપાદ કહે છે કે જે દાનવ હોય છે એ દરેક વ્યક્તિને મિત્ર અને દુશ્મન તરીકે જ જોવે છે. But Vaishnavas say that since everyone is servant of the Lord, everyone is on the same platform. Full stop. વૈષ્ણવો એવી રીતે વિચારે છે કે દરેક લોકો ભગવાનના સેવકો છે એટલે બધા સમાન સ્તર ઉપર જ છે. So we are looking for asuras. But if we are thinking of people as this is my friend, this one is not really my friend, this one I don't like, this one I like, actually we are also asuras. આપણે દાનવ ઓળખતા હોય છે પણ ખરેખર જ્યારે આપણે વિચારીએ કે આ મારો મિત્ર છે ને આ મારો શત્રુ છે, આને હું આ મને ગમે છે, આ મને નથી ગમતો, ત્યારે આપણે અસુર થઈ ગયા છીએ. So
So if you use that definition in this congregation, how many asuras we have, you think? And how many devotees we have? We don't know. તો આ કોંગ્રેગેશનમાં આપણે જાણતા નથી કે કેટલા અસુર છે આપણી પાસે, કેટલા ભક્તો છે આપણી પાસે. So Vaishnava Prabhupada says, neither treat someone as friend or enemy. Instead, they just give Krishna to someone. તો વૈષ્ણવો જે છે કોઈની સાથે મિત્ર કે દુશ્મન તરીકે વર્તતા નથી. તેઓ તેઓ બધાને ભગવાન કૃષ્ણ જ આપે છે. Prabhupada says, don't uselessly waste your time creating communities, creating friends, creating enemies, creating this people. મને આ લોકો ગમે છે કે આ લોકો નથી ગમતા, એવું બધું કરીને તમારો કિંમતી સમય બગાડો નહીં. Now, Prabhupada ends the purport by saying very nice point. બહુ સુંદર મુદ્દો કહીને પ્રભુપાદજી ભાવાર્થનો અંત કરે છે. Prabhupada said, Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, પ્રભુપાદ કહે છે કે હિરણ્યકશિપુએ પ્રહલાદ મહારાજને પૂછેલું હતું, how come you have become enemy of my own family, your own father? Why you are not taking up my way? તું મારા કુળનો દુશ્મન કેવી રીતે થઈ ગયો છો? તું મારા માર્ગને કેમ અનુસરતો નથી? Prabhupada says, when family member is killed by some enemy, automatically all the members become that person's enemy. જ્યારે આપણા કુળનો કોઈ વ્યક્તિ મરી જાય, એનું હત્યા થઈ જાય, ત્યારે કુળના Somebody must દરેક વ્યક્તિએ એકબીજાની સેવાના not be proud of his own service. અને પોતાની સેવાના જરાય અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં. So when anyone is doing any service, please see the good in the service. Don't see the bad in the service. કોઈ પણ વ્યક્તિ કાંઈ પણ સેવા કરી રહ્યું હોય તો એની સેવામાં સારા ગુણ જુઓ, એના દુર્ગુણ ના જુઓ. Prabhupada says, this is the way of Vaishnava thinking, Vaikunta thinking. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આને વૈષ્ણવનો વિચારધારા કહેવાય, વૈકુંઠની વિચારધારા કહેવાય. Prabhupada says, there may be some rivalry, પ્રભુપાદ કહે છે ક્યારેક ક્યારેક કાંઈક તકલીફો થયા રાખે, Sometimes there is some competition also ક્યારેક સ્પર્ધા પણ થાય. between servants performing service for Krishna. કૃષ્ણની સેવા માટે જે સેવા કરી રહ્યા હોય સેવકો વચ્ચે સ્પર્ધા પણ થઈ શકે. But in the Vaikunta planets, પણ વૈકુંઠ જગતની અંદર the service of another servant બીજા સેવકની સેવા જે છે is appreciated and not condemned. બીજા સેવકની સેવાને હંમેશા એને સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, એને ક્યારેય ધિક્કાર કરવામાં આવતો નથી. This is Vaikunta competition. આને વૈકુંઠની સ્પર્ધા કહેવાય. There is no question of enmity between servants, Prabhupada says. સેવકો વચ્ચે ક્યારેય દુષ્ટતા દેખાતી નથી. And everyone should be given chance to do service. અને દરેક વ્યક્તિને સેવા કરવાનો અવસર મળે છે. And everyone should appreciate the service of others. અને દરેક વ્યક્તિએ બીજા લોકોની સેવાની સ્તુતિ કરવી જોઈએ. And therefore, if you behave in this way, Srila Prabhupada says, શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે આવી રીતે જો તમે વર્તન કરશો then something magical will happen. ત્યારે એક જાદુ થશે. Krishna within your heart, tesham satata yuktam nam, bhajatam priti purvakam, dadami buddhi yogam tam, yena maam upantite. Prabhupada says, Krishna will dictate in your heart how to see living entities as part and parcel of him. ત્યારે પ્રભુપાદજી કહે છે કે કૃષ્ણ તમારી હૃદયમાં તમને સૂચન આપશે કે કેવી રીતે કેવા બધા જીવ એમના અંશો છે. And in that way, we will really follow the instructions of the spiritual master. અને આ રીતે આપણે વાસ્તવિકતામાં આપણા આધ્યાત્મિક ગુરુના ઉપદેશનું પાલન કરી શકીશું. So it is not difficult to see Krishna in other people. It is not difficult. તો એટલું અઘરું નથી બીજા જીવોની અંદર કૃષ્ણને જોવું, But the process is difficult. પણ એની પ્રક્રિયા અઘરી છે. We have to learn to be humble. આપણે વિનમ્ર થતા શીખવું પડશે. We have to learn to stop criticizing. આપણે બીજાની નિંદા કરવાનું બંધ કરવાનું શીખવું પડશે. We have to stop finding fault. આપણે બીજાના દોષ કાઢવાનું બંધ કરવાનું શીખવું પડશે. Instead of blaming others, we should look at ourselves. બીજાને દોષ કાઢવા કરતા પહેલા One's service should be appreciated. દરેકની સેવાને આપણે Even if the outcome is not very good, the service must be appreciated. ભલે એનું પરિણામ સારું ન આવ્યું હોય પણ બધાની સેવાનો આપણે હંમેશા વખાણ કરવા જોઈએ. Because outcome depends on Krishna. કેમ કે પરિણામ તો કૃષ્ણ ઉપર જ આધારિત છે, But service is yours. પણ સેવા આપણી છે. So we appreciate service. તો આપણે સેવાને હંમેશા, If you want to find fault with outcome, જો તમે પરિણામ ઉપર જઈને દોષ કાઢવા માંગતા હો then find fault with Krishna. તો તમે કૃષ્ણના દોષ કાઢો. And nobody should find fault with Krishna. કૃષ્ણના કોઈ દોષ કાઢી શકવાનો નથી. Jai Grantaraj Srimad Bhagwatam ki. Jai Srila Prabhupada ki. Jai Srila Mahavir Swami Gurudev ki.
Jai Gaura Premanande. We do Kirtan now. Thank you, Prabhu's, Matajis. Very happy to see everyone. Now we will chant Krishna's names for a while. You can sit down and chant. You can stand up and dance. Doesn't matter. But if you see someone next to you doesn't know how to dance, don't criticize. If you see someone doesn't want to dance, don't find fault. If someone next to you, he's singing, but his singing is so nice, appreciate it. If someone next to you is singing,